வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we discuss about an important topic that is hydrogen atom from atomic and nuclear physics. So the last class we discussed about the Bohr atom model. So from that continuation to discuss today about the hydrogen atom. Okay. So then first question, the energy of an electron in hydrogen atom for the principal quantum number n. So this is the basic question. The correct option will be B. That should be then En is equal to then minus 13.6 by n square by electron volt. This is the standard formula, okay, for energy of hydrogen atom. Okay. So then second question, the wavelength of the photon emitted above wavelength தான் கேட்குறாங்க. When the electron falls from n equal to 3 to then n equal to 2, அப்போ the transition 3 to 2 in nitrogen, then to use then 13.6 electron volt and Hc கொடுத்துட்டாங்க. H ன்றது என்னது? then H ன்றது Planck constant, then 6.624, then velocity of light 3 into 10 power 8. We have to multiple பண்ணா we have to get this answer. Sometimes கொடுப்பாங்க, கொடுக்காட்டாலும் we have to memorize this one. Okay, then Hc value எப்பவுமே 1240 தான். Okay, அப்போ then how to then solution, அப்போ given என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க. So then transition from 3 to 2 ல போகுது. அப்போ here n1 ன்றது 2, அப்போ n2 ன்றது that should be a 3. எப்பவுமே highest state லேருந்து தான் lowest state போகும். அப்போ here highest state is 3, then lowest state is 2. அப்போ lowest state n1 is equal to 2, then highest state n2 is equal to 3. அப்போ நம்மளுக்கு wavelength தான் கேட்குறாங்க. Okay, then to find wavelength, அப்போ what is the formula for wavelength, then lambda is equal to then hc by then del E. Okay, so this is the important one, we have to memorize or remember this one. அப்போ then hc value கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின்லேயே. ஓகே, அப்போ நம்ம இந்த del E தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இந்த del ன்றது என்னது? that should be a then energy difference. இப்போ then energy difference எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? then energy difference then del E is equal to there should be a 13.6, here minus வராது. okay, then 1 by n1 square minus 1 by n2 whole square, which is equal to then 13.6 then 1 by n1 க்கு தான் நம்மளுக்கு தெரியும். what is that? that should be then 2 square minus 1 by here n2 value தெரியும். what is that? then n2 is equal to 3 square. okay, அப்போ then 13.6 1 by 4 minus 1 by 3 square பண்ணா 9. அப்போ then minus 13.6 இதை நம்ம LCM எடுத்து நம்ம பண்ணால் we have to get answer 5 by 36 ன்னு வரும். okay, are you understand? so just 94 into 36 வந்துடும். then 9 4 போச்சுன்னா we have to get 5 by 36. okay, so அப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் we have to get the answer 1.8889 electron volt. this is the energy difference. அப்போ from this formula hc கொடுத்துட்டாங்க, then del E கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ then lambda is equal to, அப்போ hc வேல்யூ தான் என்னது? hc வேல்யூ தான் 1240. okay, அப்போ 1240 then electron volt nm divided by 1.889 electron volt cancel ஆகிடும்.
just நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா we have to get 6.3 nanometer. அப்போ here which one is correct? Option C is correct. Okay, ஸோ அப்போது கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்மா தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் லேம்டா equal to HC by Delhi. அப்போது கொஷன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க, கொடுக்காட்டாலும் we have to know that then HC multiply பண்ணால் 1240. then energy difference, then Delhi is equal to, this is the formula, just substitute பண்ணிங்கன்னா we have to get this one. Okay, so the next question, the bore radius A0. so in the last class நம்ம பண்ணிருப்போம். so we have to discuss about that. A0 is a constant value, that should be 0.529 Armstrong. okay, அப்போ இங்கே பாருங்கள், this is the important one. here இதில் எல்லாமே ரைட்டு. அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படியும் எழுதலாம், ஈக்குவல் டு 5.29 இன்ட்டு 10⁻⁻11 மீட்டர். ஸோ இதை தான் நம்ம எப்படி எழுதலாம், 0.529 இன்ட்டு 10⁻⁻10. இதை 0.529 10 ஆம்ஸ்ட்ராங். அப்போது ஹியர் எல்லாமே கரெக்டு தான். ஓகே, so then option A right, option B right, that should be approximately convected. okay, appo option D is correct, all the above that should be approximately convected. sometimes இது மாதிரி கேட்பாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதுதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொல்லியிருப்போம். தென் போர் ரேடியஸ் A0 equal to, தென் இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, நேனோமீட்டரில். தென் பவரில் நம்ம எப்படி வேணாலும் போடுவோம், it should be either decreases or increases. so that depending upon the situation we have to changes the power for minimizing the solution to get the answer. okay, அதனால் நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இங்கே 0 பாயிண்டில் இருக்குது, இங்கே 5 பாயிண்டில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக ரிமெம்பர் பண்ணணும். ஸோ எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்த்துட்டு தான் தென் we have to choose which one is correct. அப்போ இதில் எல்லாமே ரைட். ஓகே, ஸோ தென் question number 4, the radial probability density for 1s orbit peak. ஸோ இது எதுவுமே பார்க்க வேணாம். ஸோ தென் radial orbit which is equal to bore radius தான். ஓகே, சிம்பிள் ஒன். இதெல்லாம் குழப்பத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே வேணாம். ஸோ தென் radial probability which is equal or that should be equal to bore radius. அப்போது bore radiusக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம், bore radiusக்கு என்ன மீட் பண்ணுவோம், that should be A0. அப்போது ஆப்ஷன் C is correct. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் தென் ரேடியல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா, ரேடியல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டியோட that should be a P of R which is equal to then R square then mod of R10 then R mod of square. so this is the formula at peaks R is equal to A0. so இதுதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so the radial probability density in that R which is equal to bore radius. okay, so this one, the expectation value of R for hydrogen in the state N and orbital L. so what is the expectation value, this is the formula. okay, the option B is correct. okay, sometimes இதில் N கொடுத்துட்டு then we have to find out, or sometimes L கொடுப்பாங்க or N and L கேட்பாங்க. அப்போ this is the general formula. so equal to, for example in this cases for 1s கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க, for 1s. okay, for hydrogen க்கு we have to write the electronic configuration, that should be 1s here. அப்போ what is the value for s, then L is equal to 0. அப்போ n is equal to 1. அப்போ in this equationல we have to substitute n is equal to 1 then L is equal to 0 substitute பண்ணிங்கன்னா then R is equal to then A0 by 2 3 n க்கு as usual 1. அப்போ 1 minus L க்கு 0 னா அப்போ remaining everything will be a 0. அப்போ answer will be 3 A0 by 2. sometimes value கொடுப்பாங்க. ஓகே, இங்கே எதுவும் கொடுக்கல, but sometimes for hydrogen க்கு
கேட்டிருந்தா it should be a correct answer. So equal to 3 a naught by 2. So அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் எதுவும் இல்லாதனால we have to choose the formula itself. Okay, so this is important. Okay, so last time then we have to most of the question will be difficult the students facing in PGTRB. Okay, so that's why we have to give some of the problems also. Okay, so then direct questions no problem, adu neengale parichi eludinga. Okay, so the direct questions there should be a formula, then some of the statement, then principle and equations da irukum. So adu we have to study it and we have to remember and we have to reflect in the examination. But problem oriented then most of the students to face this difficult. So that's the reason we have to teach while direct and also concept and also problem and also for numerical ones also. Okay, so this is the match the following. Okay, column 1 and column 2. Okay, so sometimes idu mari kepanga. Okay, but here column 1 la here inga column 3 inga poirukku, then Lehman series, then Balmer series and patent series. So இது இங்க வரணும் அங்க போயிருக்கு. So the correct option for this then Lehman series க்கு எப்பவுமே here column 2 எங்க இருக்கு, this one. Okay, அப்ப Lehman series க்கு that should be nf equal to 1, then Balmer series க்கு 2, then patent back nf equal to 3. Okay, about the correct option for this, so then option A itself correct. Okay, so here then which of the following statement is true for hydrogen energy level? So பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் then energy depends only on n. So option 7 is correct. Okay, so then energy depends only on n. அப்படியே மறந்தாலும் நம்ம முன்னாடி ப்ராப்ளம் நிறைய போட்டிருக்கோம். then what is the energy level for hydrogen, then En is equal to minus 13.6 by n square electron volt. So then energy level only depends upon n. Okay, but for ideal hydrogen atom it should be a non-relativistic, there should be a no spin orbit, then infinite nuclear masses also there is it should be not for that ideal hydrogen atom only, then energy depends only on principal quantum number n. Okay, so next question number 8. So then question number 8 for reduced mass correction modify the Rigby constant, the reduced mass mu for electron proton system கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஜென்ரலாக தான் நம்ம mu can be rated as then m1 m2 by m1 plus m2, but in these cases then electron protonக்கு எப்படி எழுதலாம், then mu is equal to then mass of the electron, mass of the proton by mass of the electron plus mass of the proton. So the correct option for this option B is correct. Okay, it should be slightly less than mass of the electron and it is used for accurate energy formula. Okay, so அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராப்ளம், that should be a numerical problem, then using reduced mass correction then approximate ground state energy E1. ஸோ அதே முன்னாடி கொடுத்தது தான், நீங்கள் ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நான் ஃபார்முலா கொடுத்துட்றேன். ஸோ equal to then E1 is equal to then minus 13.6 into mu by mass of the electron. So this is the constant, then mass of the proton கொடுத்துட்டாங்க. just we have to find out this one and just we have to substitute பண்ணிங்கன்னா then we have to get the ground state energy. Okay, just substitute பண்ணி answer என்னன்னு சொல்லுங்க. Okay, if there is difficult for solving this one, if you have comment பண்ணிங்கன்னா then we have to solve this in the next classes. If you get this answer please comment your answer in the comment section. Okay, if you don't get the answer please mention no in the comment section. Okay, if there is more number of no means then we have to solve those problem in the next classes. Okay, so next 10th one is assessment and reasoning. So then most of the question came from the last PGTRB exam. Okay, so so much of the students facing this difficult one for last PGTRB. Okay,
So that's why reasoning we have to give all type of questions. Okay, then 10th one, the degeneracy of energy level n in nitrogen is n square. This is assertion. For reason, for each n there are n value of L. For each L there are 2L plus 1 value, then it gives sum gives n square. அப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ண எப்படி இருந்தால் 2L plus 1 it gives n square. That should be a sum. N is equal to 0 to n minus 1. அப்போ here which one is correct for this one? So everything will be a correct. So நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு 9 ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். ஸோ அந்த 9 ப்ராப்ளம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதை ஈஸியாக வந்து நம்ம ஆன்சர் வந்து சூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இந்த அசஷன் அண்ட் ரீசனிங் வந்து முன்னாடி இருக்க 9 ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு தான் இந்த கொஷின் கொடுத்துருக்கோம். அப்போது விச் ஒன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஏ அண்ட் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் ஏ. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த important and a problem related to the topic from hydrogen atom. So then remaining questions are next topic we discuss in the next classes. Okay, the PDF will be posted in WhatsApp and Telegram. If not available in WhatsApp or Telegram, we have to get this PDF from DPN Academy app. So WhatsApp and Telegram and DPN Academy app, the link will be given in the description if we want to get the link and download the app from the Google Play Store. Okay, by using the link you have to join WhatsApp and Telegram channel. Okay, so thank you. We meet in the next video. Thank you.